Коллеги, прошу прощения, наши модераторы, видимо, на приеме у ректора. Я позволю себе взять на себя функции модератора секции и пригласить всех занять места для продолжения работы. У нас с вами достаточно плотный график, мы хотели бы его все-таки соблюдать, поэтому следующий выступающий, так, с нами, так, пожалуйста, Ахмедшин, да, пожалуйста, так, нет, можно, как вам удобно будет, да, пожалуйста. Меня туда переносить? Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я очень удивлен, что я здесь нахожусь, поскольку конференция научная, я к науке не имею никакого отношения, честно говоря. Я просто, может быть, хотел со стороны жизни, со стороны обычных людей показать вам, насколько важно то, что мы здесь обсуждаем. И то, что практики ждут от вас, великих умов, то, что мы делаем руками в поле. Меня зовут Ильсур Ахмедшин, я Integrity Officer компании СПбГЭУ. Два слова о компании СПбГЭУ, она работает больше, чем в 100 странах, 150 тысяч работающих, является одним из лидеров электротехнического рынка. Вот, может быть, выключатели, если они хорошие здесь стоят, то это наши. Если трансформаторы где-то стоят, то это тоже наши. Качественная. Наша компания отличается качественной продукцией для нужд как населения, так и промышленности по всему миру. Теперь о том, что я вам хочу показать. Я прошу извинить ожидания, потому что в программе написано, что мы обсуждаем российский Compliance Альянс, мы будем его обсуждать. Только я вам хочу продемонстрировать вот этот автобус, он очень симпатичный, мы все его знаем. У меня такая привычка, я любое свое выступление начинаю с этого автобуса. Просто чтобы вы запомнили, что да, мы знаем этого парня, он нам показывал автобус. И таким образом вы меня вспомните. Ну, чтобы это не было так просто и так примитивно, я все же вам поясню, почему я этот автобус демонстрирую на любом своем выступлении. Как на тренингах с нашим персоналом в нашей компании, как на встрече с высокими бизнес-руководителями или на тренингах, вот я недавно проводил тренинг с представителями торгово-промышленных палат России, которые очень заинтересовались инструментом Russian Compliance Alliance. Я им тоже демонстрировал этот автобус. Но в конкуренции с Russian Compliance Alliance автобус выиграл. Вы знаете? Я пытаюсь смоделировать этот автобус, представить его как модель компании, может быть, шире, как модель рынка. Активные участники компании, работники компании находятся внутри этого автобуса.
И он едет по определенной стране. В нашем случае он едет по России. Внутри находятся сотрудники, в кабинке сидят руководители, где водитель, там сидит руководитель. И я в аудитории, так же как вам, задаю очень простые вопросы. Скажите, если это модель компании, там сидят работники и ведет машину, ведет руководитель. А кто пускает людей в автобус? Ну, кто здесь из бизнеса? Я понимаю, тут у ученых нет, страшно спрашивать. Из бизнеса у нас есть там люди кое-кто. Хорошо, я вам помогу. Пускает в автобус кадровая служба. Она беседует с людьми, их пропускает в автобус, нанимает в автобус. Дальше внутри автобуса находятся разные другие специалисты. Кто проверяет билеты пассажиров, кто обеспечивает, не знаю, пассажиров водой, ну и так далее. Есть такие пассажиры, и такие работники, которые обязаны высовывать голову в окошко и кричать: «Эй, покупайте продукцию АББ, она самая лучшая в мире». Это наш маркетинг-департамент. Теперь посмотрите, на стенке автобуса висят правила проезда. Соответственно, в терминах компании это кодекс поведения и внутренние правила компании. Значит, пассажиры обязаны это соблюдать. Если они не соблюдают, не покупают билеты, ведут себя плохо, курят, не дай бог, в автобусе, то их начинают воспитывать сначала, предупреждают, затем их могут наказать, оштрафовать, ну и потом высадить из автобуса. Автобус поедет дальше, а они остаются вне этого движения. Так и в компании. У компании кодексы поведения, внутренние правила людей призывают к их соблюдению, призывают к тому, чтобы они выполняли требования компании. Если это не происходит, то и при том, что их всех тренируют, если этого такого поведения не происходит, то, соответственно, компания предупреждает, наказывает и высаживает из автобуса. Теперь то, что касается водителя. Там есть водитель, он директор компании, он ведет автобус по дорогам, он смотрит на знаки, он видит регулировщика. Это аллегория государства и предписаний государства. Соответственно, если водитель едет и он видит, что здесь нужно возможно только повернуть налево, а он это игнорирует и едет прямо, то он нарушает. Он за собой еще ведет всю компанию и всех пассажиров в автобусе. Поэтому мы ставим вопрос нашим работникам: а как вы себя будете вести, если вы вдруг обнаружили, увидели, заметили, что руководитель ведет себя неправильно? Ну, если вдруг имеются признаки того, что разные руководители, вы видите, что они пытаются кого-то подкупить с тем, чтобы получить на компанию выгодный заказ. Мы с вами уже совсем близко подбираемся к тематике конференции. Ответ в нашей компании такой: они прекрасно знают, пассажиры, что им делать в ситуации, если вдруг они заметят неправильное поведение, будь то руководителей, будь то любых других работников компании, особенно по такому высокому риску, как риски коррупции, риски взяток и так далее. Компания внедрила у себя одну из лучших в мире, мне очень приятно это говорить, compliance-программ. Это признано специализированными организациями, которые раздают эти награды, говорят, что вот компания АББ – это одна из наилучших в мире по соблюдению этических стандартов. Это компания, у которой одна из наилучших в мире антикоррупционных программ. Поэтому, кроме автобуса, у меня, конечно, есть вам что сказать. Автобус, он сейчас уже выполнил свою роль, мы с него не выходим, мы остаемся ехать все вместе с вами в этом автобусе. Только теперь этот автобус будет представлять не только нашу одну компанию, которая едет.
Этот автобус будет представлять все наше сообщество, которое вот сейчас обсуждает важнейшую тематику для жизни и нашей страны, и разных других стран. Мы сейчас все вместе в автобусе, у нас одна цель. Мы, знаете, как рабы на галерах. Вот уже сейчас можно этот автобус поменять на галеры и плыть всем вместе. Ну, это вот такое небольшое объяснение красного автобуса. Надеюсь, что он вам понравился. Так, теперь надо перепрыгнуть в другую. Кстати, вот сегодня упоминали о безбилетных проездах. Это вот мой еще один инструмент, который я использую. Давайте я его тоже расскажу, потому что все остальное не так интересно, там картинок нету. А здесь есть картинки. Этот кейс называется турникет. Представьте себе, вот это наше московское метро. Здесь всегда толпа народу, как во многих других метрополитенах. Все давят друг друга, нужно всем пройти. В нашем кейсе сломался турникет, и он показывает зеленый свет. Всем можно пройти. Не уплачивая, всем можно проходить через этот турникет. Значит, что происходит? Большинство народу проходит и ни о чем не думает, не проверяет свое поведение как-то, не думает, вот мне нужно бы заплатить. Очень редкие останавливаются с тем, чтобы попытаться найти какую-то поддержку, с тем, чтобы все-таки оплатить проезд и идти дальше. Находится 1-2, очень небольшой процент людей, которые не могут преодолеть. It's not for me. This is not. Yeah, it's the best not. Yeah, this is not good. It was showing me this. Находится небольшой процент людей, которые все же останавливаются и пытаются проплатить. Они не пройдут ни за что, ни под каким видом не могут пройти, не оплатив проезд. Мы говорим много о комплайенсе. Это понятно. Обязанность соблюдать правила под страхом наказания. Вот это вот, то, что мы видим сейчас на картинке, это integrity, это внутреннее чувство, которое не позволяет тебе нарушить правила. Мы в нашей компании подвинулись несколько дальше, чем просто комплайенс, идеи комплайенса. Они у нас трансформировались, развились в идеи integrity. То есть мы пытаемся среди наших сотрудников получить такой коллектив, такую команду, которая ни при каких обстоятельствах не будет проходить через турникет, не оплатив проезд. Так, теперь, если можно, вы поможете мне перейти в другую презентацию? Конечно, для такой компании, как наша, возникновение и развитие инструмента Russian Compliance Alliance – это просто подарок с неба. Поэтому мы очень активно включились в работу, насколько мы можем, помогая большой команде, возглавляемой нашей уважаемой Патрицией, развивая тот или другой момент, тот или другой инструмент. Я так понимаю, это одна из главных тем сегодняшней конференции. И я очень благодарен ведущим, то, что не дали мне первому слово. Это позволило мне чувствовать себя свободным. И теперь об этом инструменте. Я так думаю, что не все еще знают о нем. И мне надо, наверное, пару слов сказать о том, что это такое. Этот инструмент дает возможность для компаний оценить, насколько они сами, как компания, как какая-то единица, и их работники, они могут ехать в красных автобусах, и насколько они ведут себя, как они себя могут вести, будут вести перед турникетом, который горит зеленым светом.
Этот инструмент позволяет оценить, насколько компания может считать себя соответствующей требованиям по развитию антикоррупционных программ. Мы этот инструмент, наша компания, да, вот здесь большая презентация, я, конечно, думаю, что мы еще продолжим ее представлять, да, и это будет тоже ее по этой презентации идти. Мы активно хотим использовать этот инструмент для того, чтобы понять, как наши партнеры, у нас в России 6500 компаний наших партнеров, мы уже анонсировали то, что мы будем использовать этот инструмент в отношении этих компаний, пытаясь оценить, насколько эти компании, они соответствуют нашим стандартам ведения бизнеса, какие инструменты им удалось уже внедрить внутри своих компаний. И мы будем у них спрашивать: скажите, а вот вы воспользовались этим инструментом? Они скажут: да. А какую вы оценку получили? Ну, они скажут: 250 пунктов, 250 баллов. Мы скажем: мы от вас ожидаем, чтобы эти пункты были ближе там 400-500. Тогда это будет соответствовать нашему пониманию стандартов, которых придерживается наш партнер. Мы питаем большие надежды к этому инструменту и надеюсь, что его ждет очень большой успех у нас. Мое время кончилось, к сожалению. Why don't we take all questions at the end? Okay. Do you need this presentation? Actually, it's on. I have it on mine, and I have. It is in 2 languages here. Yeah, I've got it. Thank you. Okay. Do you have the whole one? Is this all of mine? Yes, yours. Okay. Okay. Then I'll just use Can we yours. close it here? Okay. I apologize for being late. The rector invited Phil and me up for a brief meeting, and it unfortunately what? I mean, I can't wear it. Okay, got it. So can we put his presentation, can you put the presentation back on? The one that he was just using? No, as long as mine. By now, this looks familiar. And my great thanks to Ruslan, who is one of my very most effective advocates for this program. I particularly want to thank the Higher School of Economics World Value Survey team for their presentations today, because they set up the premises for my presentation very nicely, in addition to giving me a lot of additional information. I should start by saying that the Russian Compliance Alliance is a non-commercial project. It's not an institution. Maybe it will become, I hope it will become one, but at the moment it is a project. How do I do this? Oh, I click this? How do I move the slides? No, this left one, okay. Well, I tried that one. Okay, got
I'd like to give you just a very, very brief description because I know we have to keep on target here because we have lunch scheduled at a very tight time. I'd like to give you just a very brief background about this whole issue of third-party risk. Many of you know about the Foreign Corrupt Practices Act and the UK Bribery Act, and more recently, the Russian law, Article 13.3. The first two are acts that involve the requirements of multinational companies to not only protect their organizations from any form of corruption, but also makes them responsible for the behavior of all of their third parties. So if I'm an ABB, for example, and I think Ruslan's or Ilsur has got something like 6,000, anyway, a lot of third parties. He is responsible for the behavior of all of those companies. Now that strikes everybody who hears it as a pretty unrealistic point of view. But the reason that these laws were developed in this way was because what companies were doing was they were going to foreign countries and they were outsourcing corruption. They would hire another company to do distribution and pay the bribes, and so they were not liable for it, and they could do business in the company's normal manner. The idea of these acts is that the best practices in compliance will be perpetuated through the supply chains of multinationals. Now, in addition to that, Russian law has been passed fairly recently that is pretty much consistent with both the UK and the American acts, and it requires the same sort of behavior out of its own employees and its own corporations. And another member of our panel, Oleg Sivikov, will talk about things that the Russian business associations are doing to move that along. But right now I'm going to tell you very briefly about sort of how the Russian Compliance Alliance works and sort of the basic principles on which it's based. You saw this slide a little bit earlier with Ilsur. Basically, what it says is that most of the problems that companies are running into with these two pieces of legislation is not with the behavior of their own employees, but with the behavior of their third parties. That is where the greatest risk is. And on the other hand, according to some fairly recent research, only about half of the executives of these major companies are doing anything about it. So here they have this great risk, and they just don't know what to do. What they generally do is they put a clause in contracts that says that if I do business with you, I promise not to engage in bribery. And everybody says, okay, and they sign it, and you've got basically a sort of a Potemkin village arrangement that accomplishes nothing. And nobody's worried too much about this until fairly recently, but fairly recently, prosecution of these acts has become much more active. The UK Bribery Act is very new within the last couple of years, I think. The Foreign Corrupt Practices Act has been around since the 70s, but has only been actively prosecuted recently, and the Russian law is new. So we're talking about a whole new set of ways in which companies are supposed to act. And they're expensive to implement, and companies, I have been told without blushing, that companies don't want to do it because it gets in the way of business. Compliance gets in the way of business. So it's not exactly the easiest sell, and that will explain to you why finding somebody like Ilsur who understands it and is willing to push it and has a company that supports him is very important for us. There's 4 principles on which this thing is based, and the first one is global legal principles, which I've described. The second one is market incentives. We've tried to design this program so that there are reasons for companies to want to participate in it. The third is collective action. And I think that got described very nicely in Alexi's presentation when he talked about creating this sort of a moral standard that people started to sort of all accept the same standards, and that being a very important piece of this corruption thing.
creating some sort of community of believers that will, that will sell it and make it some sort of business norm is extremely important. And we're using a collective action approach to do that, to witness the people in this room, which is academics and business people, and we don't have any government people because the government people don't come anymore now that we became a foreign agent, but we have in the past had associations with government officials as well. And the last one is measurable results, some tangible way to tell whether or not we're making some progress, which also, as you know, tends to be a powerful incentive, sort of a grade for those of you who are in academia. Most of you are probably familiar with the ISO 9000 approach, many other ISO standards that have been set, where companies can be certified and according to having met certain standards of performance. And these standards are set by industry experts, and they are both voluntary and market-driven. So nobody has to get certification from the ISO, for example, but it is a great business advantage to do so, and so companies do it voluntarily. And our hope is that for their own benefit and also in order to comply with the requirements of their customers, that many companies will also take part in this Russian Compliance Alliance idea. By the way, the ISO has not adopted any compliance standards so far. I'm sure they will at some point, but at this point they have not. So we're, in the meantime, we're filling in the gap. There's three basic requirements for multinationals in dealing with the Foreign Corrupt Practices requirements. And the first one is prevention. They're trying to put some sort of process in place that'll prevent bad behavior from taking place in the first place. The second one is mitigation. According to these laws, the government says that they understand that you can't watch every person and every third party who does work for your company. And so they say, if you have made a good faith effort to put procedures and controls in place to promote and enforce good behavior, then we'll give you a break. We'll reduce your fine or maybe even not fine you in case there's a prosecution. And so the big thing here is for the company to have a program in place that shows the good faith effort. And we believe that this, and we're told by the lawyers and the accountants that they believe that this would constitute a mitigating circumstance. And the last one is cost effectiveness. It's obviously not cost effective to go out and audit the practices of every company that does business for you. And so this represents a way to make it cost effective in that it is centralized and it is standardized and it's free. We operate with two tools. The first one is a self-evaluation, which is a list of about 150 questions, and the company goes through and assesses its own performance. Unlike the ISO 9000, where an auditor comes in and does that assessment, in our case, we start with a self-assessment. And if the company does the self-assessment, their name will appear on a registry, which is a public listing of everybody that has taken this test. It doesn't say anything about how accurate their answers were. All it says is they've gone through the exercise. Now, that may seem a little bit superficial, but the truth is if anybody's going to go through and answer all these questions, they're going to learn something. And it does show some level of attention, and basically we're taking baby steps here, and just at the moment just trying to get people familiar with the terms and concepts that are involved in this thing. The self-evaluation covers several major categories, the most important one being culture. And I guess this gets back to Alexi's points too, that it's you develop a sort of a sense in the organization that drives behavior almost more than specific rules. Communications and training, monitoring, conflicts of interest, financial management, and improper payments are the other sections of the self-evaluation. The goal is to educate primarily and to create some sort of common language.
we're much more interested in the substance of this thing than the form. Particularly for smaller companies, you can come up with very elaborate requirements about reporting and procedures and controls and all that sort of thing. And many smaller companies can't do that. They're not big enough. It doesn't make any sense. But you can create a climate that says we operate in an ethical way in this company. It's like Ilsur's example of the bus driver. Bus driver is going to decide which way that bus is going to go. It's very important that the way this process works is that nobody will know what your answers are. And in fact, you can take this test and be completely anonymous. Nobody will ever know it's your test. It goes into our database, but you don't put your name on it. And you can put your name on it later if you want to, but that's not required. Now, the registry will include anybody that's answered the questions. We will not report scores except under two circumstances. One is, have they been audited? And second, does the company agree to it? It is not a certification. It is not a certification. We make no guarantees about the answers. A company can self-certify if they want to, which means that they would get an auditor to audit their answers. And if they do have audited answers, we will report that on the registry. Or the customer can require that the answers be audited. So it can be a certification, and it certainly can be a very powerful due diligence tool, but our process itself doesn't get into that. And lastly, we are going to include lists of anybody who's participated in any sort of compliance process as part of our registry, because we're trying to be the central point of information about companies that have at least some evidence of interest in this. For example, Oleg Sivikov will talk about the anti-corruption charter of Russian business, and we've agreed that all of the signers to his charter will appear in our list. So it'll be sort of a yellow pages directory of all companies that have some sort of compliance activities going on. So the registry gives companies a much improved ability to find vendors that have at least some nominal understanding of compliance processes. It gives them a way to educate their vendors. It gives them this mitigation that if they are fined under Department of Justice or any of the other applicable laws, they can say, look, all the companies that work for us have taken this test. So we can prove that we made an effort to do something about this. Standardization and efficiency I've already mentioned. And obviously the advantages appear on the flip side for the sellers. Instead of having to fill out a different sort of self-evaluate or a different sort of due diligence report for every company that you do business with, you fill it out one time and then everybody can look at your answers there. I'd like to end with a wonderful quote from Margaret Mead that I hope is pertinent here. Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it's the only thing that ever has. I think that what our hope here is that we can get a core group of committed organizations and that will spread exponentially and change the business atmosphere in Russia in some very positive ways. And I'm pretty optimistic that that can happen. Russia's got a long history of small groups of citizens changing the world. I think probably maybe we will not take questions now and finish up and then take them at the end. Is that okay? Anybody got anything urgent? I don't want to get too much into the weeds about the technicalities of our process and give you a chance to hear the others. We're going to wrap up today with Gemma Ayalfi. Did I do that right? Who will do the last presentation, sort of talking in general about what's going on in these areas. And right now I'm going to introduce Oleg Sivikov, who is representing both the Russian Chamber of Commerce and Trade and the Anti-Corruption Charter of Russian Business.
найти СПбГЭУ. Добрый день, уважаемые коллеги. Хочу поблагодарить за возможность выступить в столь профессиональной, высокопрофессиональной аудитории и поблагодарить Патрицию, которая является истинным подвижником этого дела. Я не знаю, как тут переведут на английский язык «подвижник», но это такое большое понятие, которое включает и желание, и умение, и возможности, и время, и силы, много чего. Я думаю, что успехи будут, и уже не такое малое дело. Ну и сегодняшняя атмосфера, я тоже практик, в общем, правда, без автобуса. Вот. Но меня сегодняшнее собрание побудило вспомнить мой бэкграунд. Я когда-то работал в области науки, и несколько сентенций все-таки преподнести, которые, мне кажется, с моей точки зрения довольно интересны, но, возможно, очевидны для всех. Значит, все говорили о некой природе коррупции в России, так или иначе затрагивая социальные аспекты и так далее. А я хочу с циничной точки зрения экономики, извините за эту формулировку. На самом деле я хочу с самого начала сказать, уйти от измов, капитализм, социализм, все это не работает в данном случае, хотя, возможно, но не предмет сегодняшний. Дело в том, что у нас была централизованная экономика, и административный аппарат был достаточно маленький, потому что в централизованной экономике управлять экономикой нужно гораздо меньше людей. От сигнала до выполнения есть прямая вертикаль, понятная совершенно. В децентрализованной экономике нужно управлять не так, через простую вертикаль, гораздо сложнее. И децентрализованная экономика требует роста административного аппарата, государственного аппарата. Берем простую функцию, умножаем на количество прибавившихся чиновников и смотрим, что получается. Ну, скажем так, прямой зависимости, наверное, нет, но так как мы всегда любим рассматривать коррупцию только в сфере чиновник и предприниматель, да, либо сторонняя сторона, то вот в эту сторону можно посмотреть. Хотя, на самом деле, по объему коррупции сейчас, по-моему, если мы говорим о России, я буду говорить о России, то уже коррупция, которая между предприятиями и организациями, предприниматели, скажем, становится очень значимой, весьма значимой в качестве угрозы. Ну, надо учесть, что ценностные ориентиры тоже в этот момент, скажем так, понятно, что децентрализованная экономика сопровождается либеральными ценностями, но из либеральных ценностей, когда происходит революция, выбирают самые простые, самые примитивные. Самые простые – это выгода, это получение прибыли. Ну и представляете, административный аппарат больше, получение прибыли – главная цель, вот оно начало раскручиваться. Скажем так, страны с историей, большой историей децентрализованной экономики, они выработали некий иммунитет к коррупции. И не только к коррупции. Они построили целую систему механизмов сдерживания. Я работал в свое время в экспертной организации, прекрасно знаю, что значит поставить на рынок Европы некачественный товар. Общество защищается, да, от максимизации прибыли при помощи снижения контроля качества. У нас в свое время, в переходный период этот, и до сих пор, к сожалению, есть некие элементы, поставить некачественный товар легче. Нет этих механизмов, которые в полной мере бы сдерживали это и систему наказания.
А как вы понимаете, там тоже есть коррупционная составляющая, значительная. Теперь я бы хотел два слова буквально сказать про логику развития коррупции, если с международной точки зрения. Но это опять же субъективное мнение, да, весьма. Дело в том, что с историей развитой децентрализованной экономики поняли, что коррупция разрушает, серьезно разрушает и экономику, и социальную сферу. И вектор борьбы с коррупцией был направлен вовнутрь. Была как раз построена та система защиты. Но при этом логика развития, экспансии на чужие рынки подразумевала возможность использования коррупционных механизмов как наиболее эффективных, цинично эффективных для захвата рынка. В некоторых случаях это обсуждалось таким образом. Некие национальные особенности этих рынков подразумевают обязательство давания взяток. Согласен, в некоторых да, а в некоторых это и привносилось, потому что логика захвата рынка требовалась. Законодательство о противодействии коррупции сейчас, почему оно стало экстерриториальным? Глобализация экономики происходит. Глобализация законодательства противодействия коррупции. Глобализация рынка, который распределен. Ну, а теперь от этих больших высот к нашему вот такому прикладному, что делать-то предпринимателям вот в этой ситуации. Вот из всего этого вы должны были сделать один вывод главный. Риски для предпринимателей возросли многократно. В некоторых случаях они становятся просто зашкальными. Какое место вот этих инициатив в системе мер? С одной стороны простое, с другой стороны сложное. Простое, потому что это происходит самоорганизация предпринимателей, которые, есть такой термин русский, чисто русский, доколе. То есть это показывает признак, скажем, пресыщения, да? С другой стороны, существуют абсолютные риски со стороны государства, существуют риски со стороны других государств, международное законодательство. Вот появляются эти инициативы. То есть это путь, с одной стороны, изнутри предпринимательского сообщества, с другой стороны, навязанный предпринимательскому сообществу. Наверное, правильно. Но благодаря этим инициативам снижаются риски. Вот та инициатива, которую сегодня Патриция предлагала нашему вниманию, относится как раз та самая возможность защититься от рисков. Наша инициатива «Антикоррупционная хартия российского бизнеса», которую подготовили Торгово-промышленная палата Российской Федерации, РСПП, Деловая Россия, Опора России, это большая четверка объединений предпринимателей в России. Значит, я показываю сайт, который нами создан здесь. Суть антикоррупционной хартии на самом деле взяли, скажем так, выжимки из комплаенс процедур. Основные принципы там заложены, которые не буду перечислять в таким просвещенном обществе, да? Вот. Но и очень важно то, что это не, скажем, не оконечная система, а очень важно то, что это первичная декларация с последующим внедрением антикоррупционных мер. Конкретных мер из различных методик, из комплаенс, схем процедур и так далее. То есть это первичный акт согласия с отказом от антикоррупционных практик. Если бы мне в 1995 году, я в бизнесе в тот период времени работал, сказали, что Олег, тебе надо сейчас взять и найти людей, которые публично скажут, что взятки никому давать не будут. Я думаю, что мне вряд ли бы это удалось. Либо абсолютных, скажем так, даже их вряд ли бы нашел, да, потому что подумали, что они идиоты, что ли.
поверьте, сейчас есть действительно фирмы и организации, которые декларируют и готовы публично декларировать отказ от коррупционной практики. Более того, есть такой интересный пример. Одно из малых предприятий, которое участвовало в конкурсе на закупки, ну там сейфов, в МВД, в конкурсную документацию, которую они подали, чтобы выиграть госзаказ, подложили антикоррупционную хартию. Выиграли. Ну, может быть, решили не связываться с такими активными. То есть, интересный такой процесс, казалось бы, это, случай. Нет, на самом деле это не случай, это некая практика, которая появилась. Теперь я очень коротко, систему мер, которая в России, так, из логики, да, международное законодательство всем понятно, экстерриториальное иностранное законодательство понятно, закон 273 о противодействии коррупции всем понятен, 13.3 предприятия обязаны у себя внедрять антикоррупционные меры, тоже всем понятно, а тут появилась методика противодействия, сначала антикоррупционная хартия появилась все-таки, объективно говоря, наша, как методический некий документ, а потом появились методические рекомендации Минтруда о внедрении на предприятии в соответствии с 13.3 273 закона мер противодействия коррупции, которые утверждены Президиумом Совета по президенте Российской Федерации. Ну и, как вы понимаете, рекомендации, утвержденные на таком высоком уровне, приобретают большую значимость, чем просто рекомендации. Ваш покорный слуга входит там в несколько рабочих групп, в том числе и возглавляет рабочую группу ТПП с прокуратурой. Так вот, там две тенденции. Прокуратура уже начала проверки внедрения антикоррупционных мер в соответствии с 13.3, пока, правда, на предприятиях с госучастием. И тут есть наше некое определенное согласие, да, мы развиваем постепенно это. И мне кажется, это важно, что у нас практически выстраивается некая система. Появилась 1928 пресловутая, в практике появилась, в этом законе КоАП, оно давно появилась уже ответственность административная юридических лиц. А сейчас в практике пошла все больше штрафов. Правда, доходит довольно до смешного, когда останавливает там газель, везущая там металлолом, да, этот пытается... машина, конечно, не имеет права передвигаться по дороге, да, но она в таком состоянии. Водитель пытается решить с помощью взятки вопрос с полицейским, полицейский отказывается, возбуждается дело. Ну, а дальше на 19.28 даже на КоАП переходит, потому что это фирма частная. И его штрафуют минимум на 1 000 000 рублей. Ну, вы себе представляете, что с этой фирмой происходит, да? У нее там 2 газели умершие. Так что начинает работать и таким образом уже законодательство. Вот, так что система мер у нас мощная довольно. Ну и заканчивая, опять же призываю просвещенную публику обратить внимание на следующее. Что вот это огромное законодательное поле, глобализация рынка, порождает в настоящее время новые челленджи. Я не буду говорить проблемы, хотя в России это проблема. Дело в том, что явочное право существует не только у нас, оно существует и в мире. И сейчас наметилась тенденция, когда при помощи антикоррупционного законодательства решаются частные вопросы конкурентной борьбы. Когда плохо управляемые и серьезные подразделения крупных компаний подвергаются просто, извините за такое российское слово 90-х, наездом с использованием антикоррупционного законодательства. И на это тоже нужно обращать внимание. Поэтому вот эти инициативы, вот этой системы комплайнс, это еще и, опять же, вернее, не еще, а опять же, это защита бизнеса. Я призываю относиться к этим инициативам не как к некой социальному явлению, да, хотя можно и так сегодня, я просто не стал говорить о социальных явлениях, сегодня целый день на социальные явления. Вот, поэтому я призываю относиться к этому как к неким механизмам уже юридическим, экономическим, да, и
ну, и таким активным действием. Если какие-то вопросы, я готов ответить. Извините, было мало времени, я тут и о глобальностях порассуждал, и конкретных проблемах. I'm sorry, I'm afraid we all are. Let's hold questions until after Gemma's presentation, and then we'll answer them as a group. And now I'd like to introduce Gemma Ialfi, right? Who is Head of Compliance and Corporate Governance and Collective Action at the International Center for Collective Action in Basel, Switzerland. And she will give us a sort of a worldview of the very specific topics that the rest of us have discussed in this session. I just want to say thank you very much to the organisers for inviting me here today. I very much appreciate it. It's been very interesting so far. I will try to pull together some of the topics that we've had presented to us. I'm not an academic. I'm a practitioner past and now working in the not-for-profit. My background is in anti-money laundering, compliance, sanctions, and anti-corruption. And the anti-corruption role was most recently in ABB, where I was legal counsel at the headquarters in connection with their deferred prosecution agreement. In terms of incentives and sanctions, I think ABB is quite an interesting company in that it's been caught twice by the US authorities and therefore was highly incentivized to become one of the leaders in, and improve its compliance program, which I'm pleased to say that it has done, and I've been part of that, and let's hope it continues in that mode. Now I'm still baffled by where I am on this. Where am I supposed to be? And let's get on with it. Okay, you're going to have to just listen to me, I'm afraid, bear with me. It seems that my presentation can't be found at the moment, but never mind. Maybe I'll just start off by saying a few words about the Basel Institute on Governance, which is where I hail from at the moment. This was founded by Mark Peart in 2003. Professor Mark Peart was the chairman of the OECD Working Group on Bribery in International Business Transactions for about 25 years, a position he stepped down from last December. In connection with his international work, developing international norms and laws at the OECD, he recognized early on, as we've heard today, that obviously combating corruption and preventing corruption is a multi-pronged, multi-stakeholder, multi-multi approach. And that was one of the inspirations for setting up the Basel Institute at that time, was to give a method and a means and a format and a platform for private sector work to go ahead so that companies could also be drawn into the preventive side of fighting corruption and not just through the criminal law sanctions that are on offer through the convention and through the associated national laws. The Basel Institute has a range of approaches to combating corruption through its different divisions. We have a public governance division, an International Centre for Asset Recovery, which is modelled on the expectations of the UN Convention Against Corruption. And I'm from the International Centre for Collective Action, and we also have a corporate compliance division which focuses on the work required for in-house compliance programs such as ABB's and others have been busily developing over the last few years. But to talk about collective action here, the St. Petersburg B20 recommendations that were given in 2013
endorsed the setting up of a collective action hub to create a resource for business, government and civil society to enable new approaches and techniques for avoiding and resisting corruption. That mandate was awarded by the B20 to the Basel Institute on Governance, and we work together with various partners. There's the International Academy in Austria, IACA. We work with the OECD, Trace International, Transparency International, the University of San Andres in Argentina, and the World Economic Forum. When we look at collective action and trying to define it, we regard it as a coordinated and sustained approach whereby businesses and their partners can jointly tackle the problems of corruption that affect them all. We were hearing earlier on about the incentives for engaging in anti-corruption preventive measures, and it's worth noting that the UK Bribery Act, in the guidance on what constitutes adequate procedures under the tone from the top, actually includes a specific reference to collective action. It is the last bullet point in that section, and therefore sometimes gets ignored because people read tone from the top and get no further. But one of the requirements that they consider an important feature of a successful and comprehensive anti-corruption program is reference, and I quote, to the organization's involvement in any collective action against bribery in, for example, the same business sector. So really we're talking about moving away from the internal setting up your own compliance program and seeing what you can do internally, such as we heard earlier on, to looking as to where you can bridge the gaps either within your own sector or within what we've heard just now, third parties, and going across the downstream and maybe upstream as well. So the focus of collective action is to lift your head above the parapet, to move away from a dynamic program that you might think you have, but which is essentially reactive. Companies change their compliance programs based on enforcement actions from what they consider to be best practices, to what we would say a collective action really is a proactive approach to looking at how you can mitigate risks in the market by joining together with others. In other words, we're talking about co-regulation. It's business-driven integrity, and it's a complement to internal programs to address the systemic and environmental causes of corruption and to level the competitive playing field. We say that systemic causes of corruption cannot be dealt with adequately by single companies. So therefore, we're talking about a combined approach, a cooperative approach, a sustained approach. Last night at dinner, there was some discussion about what would be the best way and what would be the single most effective means to counter corruption. I would say, and I think most people would agree, that there is no silver bullet. We heard this morning of different approaches as well. And collective action is just one more tool, one more method to address the problem. Collective action in terms of companies is one area that we focus on. I would also like to point out that we have done quite a lot of work on a related but somewhat different approach, which is in terms of high-level reporting mechanisms. The high-level reporting mechanism has been pioneered by Colombia. It was originally hoped that it would be done in Russia, but Russia at the time, although they were seeking to join the OECD convention, was a bit reluctant to go it alone. The high-level reporting mechanism in Colombia has been set up to address the solicitation of bribes, because companies will always tell you that they don't want to pay bribes, but they get demanded from them, and then what can they do about it? The high-level reporting mechanism in Colombia has been piloted in terms of the infrastructure projects that they have on roads, and I had a whole series of interactive slides that would show you how that works, but maybe they can be found at some point, and you can have a look at them. But I won't go on about that at the moment there. The high-level reporting mechanism has also just now been extended to another country, and interestingly enough, it's the Ukraine. We have, together with the EBRD, the European Bank for Reconstruction and Development, and a whole host of civil society organizations, primarily the American Chamber of Commerce, the European Business Association, and others, together with the Ukrainian government,
have signed a memorandum of understanding to establish a business ombudsman institution which aims to be as independent from government as possible. It's a complete contrast to the Colombian model, where in the Colombian model, the anti-corruption mechanism is firmly rooted within the office of the president and works with the National Infrastructure Agency and others. The Memorandum of Understanding with the Ukrainians was signed in May. It was originally negotiated for last year and then was put on hold when Ukraine stepped back from aligning itself with the EU. We are optimistic that this institution will get up and running. Its mandate is to address unfair treatment of business, both foreign and domestic, and to look at the systemic causes of corruption in Ukraine. What has to be borne in mind, and most lawyers find this quite difficult, is that this is a mechanism, it's a tool, it's not a legal remedy, it's not a criminal investigation body, but it's another means of addressing corruption through a collective approach. In this case for the Ukraine, in terms of civil society and government interaction. The high-level reporting mechanism is also being looked at by other South American countries, notably Panama, in respect of the stalling of the work on the canal. I think that they considered it a pity that they didn't have it sooner, so they're certainly looking at it now for their future procurement projects, now that they've just completed their elections. So the whole notion of collective action can be within a business sector, it can be in a region, it can be within a corporate group, but it can also be at the more national level, it can be a different type of tool. And we are interested in both approaches and to support both as best we possibly can. To give you some examples of collective action, again on the corporate side, drawing on what we heard this morning, the title of this conference is it's a scientific one, and collecting data on collective actions that have been successful and what to do with that data, I think is an interesting question. I can just give you one example of a potential source. The Maritime Anti-Corruption Network is a collective action involving the logistics industry, primarily the shipping industry. It was initiated by Maersk, one of the biggest companies involved in container shipping, and has now between 30 and 40 member companies. They have got together to combat what are euphemistically called facilitation payments, but in the maritime container shipping world, as I learned when I attended one of their meetings, facilitation payments mean sometimes $10,000 per ship, per port. And when they're making multiple stops around the Black Sea, that can be quite expensive. So one of the things that the Maritime Anti-Corruption Network is doing is actually collecting data on how they are solicited for bribes. And are going to use that. It's anonymized, it's being collected by the members, and to go and to confront governments and authorities, again in a collective manner, to encourage and to provoke them to take actions that will support levelling the playing field, reducing the cost of doing business in those countries, and ultimately diminishing bribery and corruption. The meeting that I attended was under Chatham House rules of the logistics companies, and was very interesting because they, in fact, it's the only time I've ever heard companies admitting to the sorts of levels of bribes that they are paying, because they were called facilitation payments, it was somehow all right, and hearing the amounts and the ports and the places where they are demanded. I think that this work has got great potential. I think it can be linked up to other initiatives that are addressing customs bribes and facilitation payments in other transport industries. The International Transport Union has got a similar thing for the roads in Eastern Europe, and they are also inviting via their internet website for people to supply data on how and where they are solicited for bribes as they travel through countries in Eastern Europe. In terms of what Oleg was talking about just now, in terms of drawing different parties together, there's an initiative in Turkey, again with the customs brokers, the governments and civil society,
to get, again, a similar initiative to the Russian Compliance Alliance, to get customs brokers to embrace the concept of compliance, of not demanding bribes, and to generally clean up their act. There's something like 350 customs brokers that are potentially within this project. So far, only 50 have signed up. And now it's been a question that's been put to us in our capacity as the B20 hub as to how we can help push this initiative along. And one of the ways that we can do that, I think, is by getting large companies that use customs brokers, whether it's the ABBs, GE, Siemens, and so on of this world, who use customs brokers extensively to encourage their third parties to sign up to this charter, to actually implement it, and at the same time support that work, because as we know, small companies neither have compliance functions, nor would it be cost effective for them to do so, but they can actually learn a lot from their customers, the big customers with whom they deal. And I think it's incumbent upon those big companies to see how they can raise standards in those third parties and pass on their knowledge and understanding and experience as to what constitutes good anti-corruption compliance. The other problem in Turkey is that not-for-profit and NGOs are simply not recognized by law. They are an anomaly under the law, and given the problems, if you like, or the challenges, as we say, that Turkey has faced in terms of accusations of corruption at the government level, this whole initiative has been a little bit weakened, but we hope that by pushing the large companies to support it, it can have new life. So I think there's something there for the Russian Compliance Alliance in joining together the big companies with their suppliers and third parties to encourage, but also to share knowledge and to share experiences as to what constitutes reasonable compliance for companies that have absolutely no idea what they're supposed to be doing in that area. Another example of collective action that we're actively involved in at the moment, and another form that it can take, is a heavy industry group. I can't name the companies involved, but the three of them, and there's only three, have 40% of the world market in their particular sphere of business. They all thought that the other companies from those three, when it comes to public bidding, were paying bribes. So we got the three companies, we persuaded them to come around the table and asked them, do you pay bribes? No, they said, the others do, and to which they all said that. And that's a pretty common situation. Now, we talked about trust this morning, and building up trust within such a group where you've got the world players sitting at the table together and addressing quite touchy issues takes time and it takes trust. So I would say that your research on trust and your observations are very interesting, and they have a parallel and a different approach slightly within the corporate setting, but nonetheless is a very important element to engender action, because without it, the companies won't actually move together to agree that they're actually going to do something about bribery within their bidding procedures. And from a situation about 9 or 10 months ago when the companies were sitting together for the first time, barely looking each other in the eye, we've now got to a point where they're eager to share best practices, to share experiences, and to commit to a compliance pact on various areas where they're working. Of course, having said that they have something like 40% of the world market share, some people immediately think, well, this is antitrust, it's anti-competitive, to which we respond, well, as neutral facilitators in our role there, we can ensure that that is not a risk. And secondly, I think sharing information about compliance programs is not an antitrust issue in and of itself. In fact, it's something that is to be encouraged, as we've seen from the adequate procedures guidance from the UK, which is echoed in the sentencing guidelines by the US in terms of reaching out to third parties. Other examples of collective action can be found on our website, which I was going to put up, and we're also having a specific conference on this topic, which is free, at the end of June in Basel, which is one of the most beautiful cities in the world, even if we are in one of them right now.
I'm sorry that my slides were not available, which is a bit of a pity, but hopefully they can be found and circulated. And if anybody has any questions, I'm happy to take them. Thanks very much. Thank you very much, Gemma. I think we'll open the floor for questions to any one of the four of us now. Is everybody ready for lunch? Is that the problem? Or did we explain things so thoroughly that there's no room for a У question? меня два вопроса по одному из двоих выступающих. У меня вопрос к господину Ахмедшину. Ну, прежде всего, я очень рада за компанию АББ и поздравляю вас с тем, что ваша работа в этой области была отмечена как лучшая. А не могли бы вы буквально в... Мы можем попробовать еще раз. Так лучше? Так вот, не могли бы вы буквально пару слов сказать о критериях, да, которыми руководствовалась высокая жюри, присуждая вам такую же высокую награду? Да, вот что значит лучшая компания, лучшая программа в сфере противодействия? Ну, ответ будет очень короткий. Идите на сайт, называется ethicssphere.com. Получаете там полную методику, описание методики, как они оценивают. В двух словах получается так, что это проводится интервью с большим количеством сотрудников, идет оценка как внешних событий, так и внутренней жизни компании. Ну, это такое большое исследование. Проверяли нас или опрашивали, скажем так, по всему глобусу, не только в одной стране. Я должен справедливости ради сказать, что такого рода награды имеет еще ряд разных уважаемых компаний, но мы рады, что мы вошли в их число, и второй год подряд мы получаем эти вот знаки отличия. Это на самом деле очень большое достижение. Чтобы получить такую оценку, я думаю, что пока ни одна российская компания не может этого достичь. Ой, это очень печально, конечно. Но боюсь, что мне придется с вами согласиться. Но мы работаем в России и видим свои задачи как раз делиться с нашим опытом. Мы это очень много делаем. И я надеюсь, что вот все-таки Russian Compliance Alliance, возвращаясь к теме нашей панели, он нам как раз поможет, и нам поможет всем вместе, нашему сообществу комплайенс-офисеров, интегрити-офисеров, и особенно российским компаниям достичь вот этих высот. Это тот самый инструмент, который сейчас, несомненно, востребован. То есть, если я поняла вас правильно, то был проведен своего рода аудит. Совершенно верно. Спасибо большое. И у меня еще один вопрос к господину Сиваку. Насколько я помню, если я ничего не путаю, то в дорожной карте по реализации антикоррупционной хартии Большой Четверки предполагалась разработка методики заверения самодеклараций компаний, которые присоединяются к этой хартии. Могли бы вы сказать, что там сейчас, в какое состояние? Состояние следующее, да. Там, конечно, планов громадье было и есть на тему подтверждения внедрения на предприятиях и организациях мер противодействия коррупции. Вплоть до создания некоего экспертного сообщества, да, которое бы привлекалось к этому и осуществляло независимый аудит компании. Но на этом этапе мы вместе, я так понимаю, вместе с Патрицией решили остановиться на неком самодекларировании. Первый этап мы будем, видимо, вместе тут делать. И пошли по пути самооценки на первом этапе, самодекларирования по определенного рода анкетам. Да, знаю. Это единственный выход на этом этапе. То, что касается количества членов, я не сказал, которые присоединились, значит, вот на настоящем этапе их более 300.
И сейчас наступает этап переаттестации некоторых, я имею в виду вот именно эту процедуру оценки. Так что мы будем здесь вполне возможно с Патрицией вместе работать. Спасибо. Я чувствую, что впереди у нас много интересного материала. I'm Lawrence Avazian from Eurasia Foundation. This is addressed to Ilsur. I was fascinated that your company has decided to go with the word integrity and not compliance, which to me meant that you are trying to engender going beyond what is simply required to creating an entire culture where people can not only feel like, well, I'm getting away, I'm just doing the minimum, but I'm actually going all the way. I want to be a person who, if the turnstile, if the tourniquet, it says green, I won't walk through. I'm wondering... Me too. Yes. It was, Anna, I believe, it was your slide where you showed that Sweden, Norway, and Finland have a 70% trust rate compared to 14%, I think, for Russia. I was wondering if, by your analogy, in Sweden, how many people would walk through the turnstile or how many people would stay back? I think just the way people drive there, the way that they simply treat each other, you have a different sense of the way life is run and how the individual has internalized this integrity. Was the decision by ABB to go with this approach based on trying to instill in the individual to take the ownership, this 144,000 or however many employees you have, to bring it down to the individual level so that I myself, as an employee of ABB, take ownership, and that it is not simply a corporate ethic, but an individual ethic that you're trying to engender? And is that an approach that you think should be applied here? And should the organization be renamed the Russian Integrity Alliance? Just wondering. Let me respond to that. Patricia, can you help me with the last part of this question? Yeah, it's an interesting question because we did discuss changing the name of it actually, and had lots of discussion about it, and ended up deciding that we had a brand under the name compliance, that compliance meant something in the technical market, and so we'd probably better stick with, and we had a 4-year history with Russian energy compliance. But we thought a lot about it, and I agree with you. I don't like the word compliance near as much as I like the word integrity, but it is what it is. Like the YMCA is still called the YMCA, Thank you, Patricia. You see, we have not good translation into Russian compliance. We use the same word, compliance, because we can't translate it short. Yeah. Translation contains in one word is translated as 5 or 6 words. It's absolutely not acceptable in terminology. This is because probably we're trying to implement the word compliance in our language. It's absolutely new language. Even when I established the first compliance professional associations, the word compliance I wrote in my specific manner, compliance, like this, compliance. Using the special Russian letter и краткое. But later, this word then transferred it in the compliance without this special additional letter. I demonstrate with this example that our language is adopting this word, and now it's developing. And probably compliance will be the better definition, a better term to use at this stage.
The same story is with word integrity. It's not translatable into Russian as well. How is your position in Russia? No, in our Russian office in Moscow, I have signed on my office country integrity officer in English. That's an example of taking in the international standards. I said that this is a very nice example how we adopt international standards. Это отличный пример, как международные стандарты в России внедряются. Да, спасибо. For 100% without any changes, we adopt international standards. Yeah, and very last my comments. We translate both terms as ethics, as a business ethics. Because the business ethics ideas is the more closest term to integrity, into compliance as well. And translation in Russian of my position is директор по соблюдению правил. И добавлять еще директор по соблюдению этико-правовых правил. Sounds not so good. Better is country compliance officer or country integrity officer. Okay, we have time only for one more very brief question, and our co-chair has asked for that, so I'll turn it over to him. My question is for Gemma. I'm really happy that your institute was created. It's a wonderful thing. Having said that, is there empirical evidence that collective action actually works? And is there evidence about different types of collective action? And do you work with and coordinate with other organizations, for example, Oleg's organization? Which one? Do you work with, for example, the Russian counterpart here? And can you answer that question in 2 minutes? Thanks very much for that. I think there's about 6 questions in there, but okay, 5. You might have to remind me of them. So first of all, is there empirical evidence? It's like asking how do you measure a negative, as in how do you measure the prevention of corruption, prevention of bribery. But what I can say is this, that having started this process back in 2003, when we first started, we called them industry groups in those days. They weren't called collective action groups. And we got together at the time, Siemens, GE, ABB, Alstom, and 2 Japanese companies and they covered 80% of the power turbines market between them. And that was at a time when compliance programs were unheard of in some of those companies. And they got together, and after 2 years of discussions, were going to sign a pact to say that they would no longer pay bribes, or that they would adopt a zero-tolerance stance. On the eve of signing by all the general councils of those companies that was set up at a meeting in Brussels, on the eve of that meeting, literally we got a phone call to say that one company would not sit down with another one because they knew the scale of their bribery that had been going on for years. The rest is history, and Siemens, of course, have paid a huge amount in terms of bribery, in terms of fines for their bribes over many years. That same group, you know, they've all gone through ABB. Somebody asked, why did it become an integrity program? Just to answer that question, as I said, that they were subjected to no less than 2 deferred prosecution agreements. So, well, I can't answer the questions then. They were subject to 2 deferred prosecution agreements, and nothing concentrates the mind of a company than having to please a monitor for many years and to show that they have a program that is progressing and is dynamic. So shifting from compliance to integrity seemed like a good idea at the time. It doesn't mean that they have eradicated bribery from the company. The internal investigations that are ongoing will continue forever. When you've got a population of 170,000 in terms of employees, you're always going to have rogue employees no matter how good your compliance systems are. That's a side effect.
Can you measure it? Yes, I think that you can say that, we've all said it's a gradual process. And I think that standards are being raised, level playing field is slowly coming about. Is there empirical evidence for that? That's what I'm here to learn and to gather up. And we are very interested in the research that, that will be put out there. I think, as I said, organizations like the MACN, who are actually gathering data and see whether they can effect changes in places like Madras, Odessa, you name it, some of the ports that they have major problems with. Those will be the sorts of changes that you can actually empirically measure at that time. So I'll stop there. Thanks very much for everybody's participation, and now we go to lunch, right? So, distinguished colleagues, the lunch, we have a problem with lunch because we have just 1 hour and 10 minutes. It will take like 10 minutes to get to the restaurant. They are instructed to feed everybody in 35 minutes. So we have to chew as fast as possible. So I will introduce a guy who will guide you to the restaurant, so eat and then rush back. So I expect everyone will go. Yeah, thank you.